Ni aje wazee Minnesota yetu bana. Leo kume snow last night. Niko auto show jana. Nimekaa mjioni kama kuna snow. Alafu guess what? Ime snow the whole night. Ilikuwa mvua, switch imekuwa snow sasa. Bana. Ndio hivyo, sasa nimekaa kwa garage huko hivi. Takujishikanisha ni aje na duaje hii snow. Ni mob. Ni spring bana, leo ni April Fool's Day snow. Imagine. Taka ni show, wacha ni show. Check it. Check your snow bana. Muone poa. Ndio ndai yangu, check vile imefunikwa. Snow ndio hapa down. Tena shovle move fly drone mudu hivi, nachukua GoPro. Hii ni GoPro Hero gani? Hii ni GoPro Hero 8. Unaiona? Ile strap yake ya kichwa ile, nacheki. Ndio hii hapa. Strap ya kichwa. So sinafaa kuja hivi, nafaa useti hapo kwa kichwa. Hivi. So mimi doing hivyo to get the best view. Let's set hapa kwa mdomo hivi. Nacheki. No. Na kwa poa hiyo wala siwezi bonga. Simnaona basi. Controller, a drone. Take off. Please check it on the map. So wacha ni fly drone ienduke juu. Lazima ni do voice over juu macheki GoPro iko kwa mdomo. Unaona? So ndio hiyo na try ku clear. I mean nimesahau kuweka ND filter kwa camera. Unaona white out all the way. Juu ina reflect back. Hata mazee just jaona juu siku mingi mpaka nimesahau camera lazima ikuwe na ND filter. Hata drone nilisahau kuweka ND filter mazee, ilikuwa too bright. So kuna part tawa show lakini nikata hiyo flight nikamweke ND filter ile na fit. Alafu sasa ni fly drone tena. Lakini ni ile afterwards sasa. So ndio hiyo I fly ende nje tucheki vile kunakaa huko nje. Nimekalia hii video sana mazee, nimeacha nimalizane naye tu mara moja. So ndio hivyo. Hiyo ni hiyo perspective ile. When vile snow imejaa ndio hiyo roof, check hiyo roof ni kama 1 foot hivi kwa roof all the way. Alafu tuende kama far distance uone check hiyo roof iko covered kabisa. Check manaiba. Hizo house zote zina snow kwa barabara. At least barabara wale clean asubuhi. Hii ni house zote, hii ni neighborhood sasa. Unaona hizo mahao. Zote zina roof ya nini? White, ni snow, imejaa. Kama sijui ilikuwa kaa 6 inches hivi. Ndio na try kwenda sideways hivi. Ndio mcheki poa. Hiyo ndio ile Ubaro main, ile county road ile. Iko karibu na home hapo hivyo. Hii kama hii place iko empty, ni kama kiswamp hivi, so huwezi build hapo. Ni kama maji, ni kama water holding facility. Naiona hapo hivyo chini. So ndio hivyo. Hapo huwezi build hapo, lazima mufill up hiyo place na mchanga hivi kwanza. So ndio hii neighborhood. Hii place ito Plymouth. Hiyo barabara ni Rockford Road. Alafu from a distance unaona Minneapolis huko. Hiyo ndio skyline Minneapolis. Sijui kama unaiona. Angalia kwa horizon huko juu. Hiyo ni Minneapolis huko mbali huko downtown. Unaona hapa hivi. Hatuko far sana, ni kama naweza sema kama 20 minutes drive without traffic. So ndio hiyo bana. Na mahao zote zina snow kwa roof. Check. Kila mahali mazee. Hiyo snow ilimwagika. Mwaka sana usikii. Ndio hiyo. So nimemix hapa hivi picha kidogo. Nashow kama wifi alikuwa na clean drive ndio to drive gari nje juu
snowblower iko nyuma ya gari yake. As mix ndio make sense. But video imenisumbua. Nimekaa nayo wiki nzima. So ndio hivyo. Fly drone kwa Rockford. In neighborhood yote hii. Ndio bado. Sinaona. Snow imejaa kila mahali usikie. Look at the tire pot. Hizi miti hazina leaves, but ikifika spring hivi, leaves takama. Ziko ile hibernation katika hiyo. Zimestore maji. Siseme ni unfair mazi. Wife ni mtu wa Minnesota, so amezoea hizi vitu. Hata kupiga tizi. Mseme ati ni white slavery. What would say? Ndio Minneapolis skyline. I tried to fly drone as far as I could, but kulifika mahali hapa ikala kusema signal ingia poa. Nikaona maybe juu huko garage itaingiana poa. Bwana ifly tu. Anataka clean up ndio saa ingishe gari ndio tutoe snowblower iko nyuma ya gari yake. Ndio Rockford bado ina slow. Karibu amalize hapa. At least imemelt kidogo, sana barabara iko fiti. Kwa barabara at least. Ile snow mbaya ile wet, ile iko heavy. Ile spring. Ya winter yako kama powder hivi, but yes, ya dunia spring iko heavy wet. Inafaa kuwa mvua lakini ina switch na kuwa snow. Bado unaona Minneapolis kwa background huko. Skyline in Minneapolis. Yashaanza kuwa slashy, maji hivi. Ina melt haraka though. Hizo ina melt haraka juu. Najua ni nini? Weather iko warm during the day lakini usiku ndio iko. So ndio machine ni snowblower itwa Arian Classic. On. Right. What am I missing? Key on? Choke it? Yeah. You did? Just try again. Did you put it on choke when you choked it? No. Oh. Ana ufalango mazee. Mimi si mtu wa Minnesota. Sijazoea hizi vitu. This all could choke, enough for choke before start. So ndio snowblower. Hii ni tonga two stage snowblower. Kwa mbele ina scoop, alafu hiyo shoot ina shoot snow on the side. So naiona ikishoot. Ina scoop na huko mbele ni two stage, alafu kuna kama kuna mota mbili, moja ina scoop mbele, ingine ina throw. You throw it on a shoot. Hii snow ilikuwa heavy mazee. Pale kwa edge driveway hiyo ni ile barabara ile snow plow ya siri. Ili kama alafu ikatupa hiyo snow hapo hivyo. Hiyo snow ni ile thick ile iko na nini chumvi na kila kitu. Au akachumvi ndio inataraka by the way. Hiyo ndio concept. Ukimwaga chumvi kwa snow, chumvi utaka maji inavuta hiyo snow inakuwa maji haraka. So hiyo ndio trick. Uko na snow utaka dry unamwaga chumvi. Unaona ni chemistry. Simeelewa hiyo chemistry. Sodium chloride na hydrogen H2O, hydrogen 2 oxide. Alafu inakuwa nini? Hiyo sodium chloride ina mix na oxygen na kwa hata nimesahau hiyo chemistry. Hiyo sema najua. H2O inakuwa ina lose hiyo H moja inakuwa hata sijui inakuwa oxy inakuwa sodium oxy something, alafu hydrogen inaingia from atmosphere. Hiyo story bro. Mimi naijua. Siwezi kumbuka hiyo story sasa, ni kitambo bana.
Unaona? Hapa ilikwama mazee. Snowblower ilikwama kabisa hapa hivi. Ama ni mimi. Msanaje kutumia hizi vitu niambie. Hii machine tumebuy juzi tu. Mimi sijazoea hizi vitu. Mimi niko msio mkono. Unashika plow na plow wewe mwenyewe. Unaona sasa. Si historia ya kutumia snowplow. Mimi mgeni kabisa. Kumbukeni nauza hiyo ndai ya white naiuza. Zinaona sasa inakaa hapo kwa driveway. Hiyo daily driver yangu sasa lakini sini gari mbili. So, kwa kuibaya bado kumbuka bado. Iko on sale bado. Unaona, send your offer. Naichukua na kupatia deal poa au sio wase. Ndio hiyo mazee, inakuwa kwama ni aje. Hii snow ilikuwa mzito, ile wet heavy snow. Sijui kama machine ndio si poa. Lakini ilikuwa yani ilibidi tuibuy. Hatukubuy ile tunataka tubuy tu ile ilikuwa available. Ndio sometimes kama iko between winter wako out of stock mpaka next year hivi. So maybe nairudisha ama naiuza hata sijui. Si poa sana. Ile tu ilikuwa available. Tuibuy. And these are my drone shoots bado endelea. Niko na do at the same time so ilikuwa ni moja refu sana. Nimetry ku mix ndio it makes sense. Au sio wase. Nimekalia video wiki mzima bana najua. Kiasi kama multi camera ina take time. Lazima uzisynchronize with the sound nini. Ndio hiyo sasa niingie job. Hii job ilinichokesha sana by the way. Si rahisi kusikumanya kitu. Inafaa kuwa self propel. Lakini hiyo tire iko ina slide na sleep. Maana slip side check ina sleep. Naona. Ndio nataka kushow drone at the same time it sleep. Nataka ku move. Ndio keep engaged ama nini? Engagement up. So let's do it in like a drone footage. Did record drone kama tuseme half an hour hivi tukaa hiyo. So nasema inabidi lazima niwashow kila kitu. Ndio hiyo bado barabara ito Rockford. Kama mziona house states zinakaa hivyo basi. House ambao. Sivile mbona Ibra ndio ashile vitu huku US. Haya huku ni ambao ski. Mbao ina hold heat. Sika mawe inakuwa cold. So basement kama man cave ni mawe iko chini in the foundation. Lakini juu ni mbao. So pata hawa iko warm the main floor na upper floor. But basement ni a little bit cold. Ukitaka heat lazima ukuwe na extra uongeze kama hiyo heat vizuri sasa. You spend more money kuheat ni nyumba kama itakaye hizi za concrete na mawe. Lakini nyumba kwa nyumba ambao kwa snow, I mean kwa place baridi ni poa juu na retain ile heat. Check your view. Kwa sababu hata plow driveway. Naona. Hizo ni miti hizo. Ile miti losing leaves ni kama hiyo pine. Hii pine tree. Hiyo pine tree hiyo kama Christmas tree. Hiyo losing leaves, the leaves zake ni ziko meant for winter. Hiyo pickup truck kwanza ni hiyo ina do job hapa hivi. Au unaweza kuna contract pia. Unakam clean na snow. Mtu poa kama clean snow ni kama unafungua account na wase. So kaiza kwa labda hao moja anakupiga kama 500 a month. So snow iko na kama tuseme 5 to 6 month season. So whenever it snows ukiamka asubuhi upatasha clean driveway yako juu akona contract. So kuna wasa kuna accounts kama 1000. So inabidi haya my employee anunue ile snowplow. Ni business not try kuingia by the way. Nataka kuingia business ya snowplow. So ile video moja niko na drive snowplow ile ya best yangu. But ndi sound kaka ngoma inakuwa too loud. Labda ndairedo tena by the way. Hiyo video. Sikubambika nayo. Hata hiyo ngoma iko ni bamba. Ndairedo tena hiyo video. Na video kwa do yani niko tu hata sikujua kama msata watch bana lakini ndio hivyo bana ama vipi. Mzee snow iko na kwama cheki vina kwama hiyo machine. Ina struggle. Tire ina spin angalia. Hata nikipushaje ni pesa yote inasaidii sasa kwa sababu inafaa kuwa propel, self propel lakini bado ina spin. So to do. Ndio hivyo. Cheki neighborhood hiyo basi. Nijana snow bado. Nayaona cheki. Fresh kabisa. Lakini kitu funny afternoon is na yote ili melt. Jisai temperature tuko above zero. Weird. Nafikiri leo kitu imekwama hapo lakini ilikuwa poa.
nataka kucheki juu kwa hata itupi snow bana. Cheki. Hata sijadua yani cheki nikaa sijadua yani snow. Narudia tena. Sasa hii at least imeenda low kidogo cheki. Nimetaka kujaribu kidogo sasa hii. Sinaona. Alafu kwama tena. Bana. So ndio drone shot ingine. So maza hii video nataka kumaliza kwa sababu juu nimeikalia wiki mzima bana. Nataka kuedit imenikatisia. Alafu ndio hivyo sasa. So ndio hivyo sasa mazee. Nashukuru kwa wewe watch hii channel. I appreciate. Thanks for watching. Thanks for subscribing. Thanks for sharing the video. Alafu thanks for your comments too. Hizo comments zenyu ni poa sana. Alafu kumbuka 10k challenge. Ule msee comment kila siku, ana like video, ana share, ananitafuta kwa Instagram, tunaongea, tuna communicate, maswali. Mazee kama kuna anything za kuhelp, lakini siwezi kuinvite states. Hiyo nikaa mimi sifanyi kazi kwa nini? Department of Homeland Security. Si ndio hivyo? Sasa wase nashukuru mazee. Tunaona next time. I'll see you. Peace. I'm out.